Hey, what's up? My name is Paramananda Das. I play in Shelter, Judge, Youth of Today, a few other hardcore bands. I'm here in South America. I'm doing some yoga classes to sponsor Vrindavan Act Now, which is a great organization that goes into Vrindavan, which is such a holy place. And they clean up all the garbage and they make Vrindavan shine like it should be. So please, if you can support them in any way, please do that. Thank you so much. Hare Krishna. But I wanted to go to India and I wanted to learn about all these things. Pero él deseaba mucho ir a India y aprender de todos estos temas. So I went to India. I went to this beautiful place in India that's called Vrindavan, Así que él fue al más hermoso lugar de India que se llama Vrindavan, which is one of the most sacred places in all of India. que es uno de los lugares más sagrados de toda India. And it was me and a couple of my friends from New York, from Brooklyn. Y fue él con dos de sus amigos de Brooklyn, en New York. And we decided that we were going to do some chanting. And so we went to this very, very sacred, beautiful river called the Yamuna River. Así que cuando estaban ahí decidieron que iban a hacer un valle, un canto, y fueron a las orillas del río Yamuna, que es uno de los ríos más sagrados. And it was very beautiful. We went first thing in the morning, and the sun was just, you can just picture it, the sun was rising up over this sacred river in this sacred place. It was so beautiful. Y fue como ver una de esas fotos en las que el sol comienza a salir atrás del río y era la primera hora de la mañana y el sol recién salía. And so we started chanting. We had cartels like this. And we, Tenía cárteles como estos. and we started chanting. When we were doing this, there was one sadhu. A sadhu is like a monk, an advisor in India, a very renowned person. He saw us chanting and he came over. Y cuando empezaron a cantar, vieron que había un sadhu. Un sadhu es como un gran sabio en India. Y el sadhu solo se acercó a ellos y empezó a cantar con ellos. So we must have been doing something wrong. We must have been chanting wrong. We must have been playing the cartels wrong. Somehow or other, this sadhu came over to help us. Y no sabían si estaban haciendo algo mal, si estaban cantando mal o tocando mal los cártelos, pero el sadhu vino a ayudarlos. And he came over and he was Indian, but he spoke perfect English, which was very rare. Y él era hindú, pero hablaba un perfecto inglés, que es muy raro. And so he came over and he said, "Where are you from?" Y él fue hacia ellos y les preguntó, ¿de dónde son? And we said, "We're from New York." Somos de Nueva York. And when we said that, he started to cry. Like tears were coming down his eyes, and he said, "You have come so far." Y él empezó a llorar muy emocionado y les dijo, ¡ay, qué lejos que han venido! And so he said, "Okay, I'm going to teach you about kirtan. I'm going to teach you about chanting. I'm going to teach you 3 things. And if you can learn these 3 things when you chant, then chanting will become a very deep meditation for you." Y él les dijo, les voy a enseñar sobre el kirtan, les voy a enseñar sobre cómo hacer cantos devocionales. 3 cosas les voy a enseñar. Y si las pueden aprender, se va a volver una meditación muy profunda para ustedes. Does anybody want to know what those 3 things are? ¿Alguna quiere saber cuáles son esas 3 cosas? All right. So, the first thing he said, number 1, he said, whenever you chant, listen very carefully. Because he says the sound vibration of mantras is different than regular sound vibration. These mantras are the names of divinity. And by listening carefully to these names, the names of divinity you actually associate with divinity. Y él les dijo, la primera regla es escuchar con muchísima atención, porque la vibración sonora de estos mantras es diferente de cualquier otra vibración sonora. Los mantras son los nombres de la divinidad, y al cantarlos uno se está asociando directamente con la divinidad. So he said, if your mind starts to wander, you bring it back. And if it starts to wander, you bring it back. And you try to just focus on the sound vibration. Así que si tu mente empieza a divagar, tráela de vuelta. Y si se vuelve a ir, vuelve a traerla. Y solo concéntrate en la vibración del sonido. So he said, that's number 1. Listen carefully. Así que esa es la primera regla, escucha atentamente. And then he said, number 2 is always chant back. La segunda regla es siempre cantar otra vez. Because he said that kirtan is not
entertainment. It's not a person up here and then you just listen. It's not like you're going to a concert or something like that. Kirtan is an experience that we all take part in. Se refiere al cantar una vez yo y otra vez la persona de vuelta, porque el kirtan no es como un concierto normal, no es como cuando vas a ver a alguien y solo lo miras, sino es algo de lo que todos tienen que hacer parte. And so he said, even if you think you have a bad voice, even if you're shy about singing in public, sing anyway. He said, because it's not about the quality of your voice, it's about the quality of your heart. Así que él les dijo, aunque tengan una voz muy mala o aunque sean tímidos, nunca dejen de cantar, porque no se trata de la cualidad de su voz, sino de la cualidad del corazón. And then he also said that the mantra, these names of Krishna that the singer is singing, they're the greatest gift. También dijo que estos mantras que se cantan con los nombres de Krishna son el regalo más grandioso. And so when somebody gives you a gift, you should also give them a gift in return. You should learn to reciprocate with people. Así que cuando alguien te da un regalo, tienes que aprender a devolvérselo. Siempre aprender a reciprocar el regalo. So you think when someone is giving me the name of Krishna, of God, then I give that back. And it's that reciprocation between the singer and the crowd that really makes the magic in the kirtan happen. Así que cuando el cantante canta el nombre de Krishna y yo se lo devuelvo, eso es lo que crea la magia en el kirtan. So always chant back, number 2. Así que segunda regla, siempre canten de vuelta. And then he said, number 3 is the most important, and it is the secret of all secrets, and I'm about to tell it to you. Y después dijo, la tercera regla es la regla más importante de todas, y es el secreto más secreto, al que estoy a punto de decirle. Does anybody want to know what that is? ¿Alguien quiere saber cuál es? Sí. So he said, number 3, and he got very, very quiet, almost like a whisper, and he leaned way in towards us. Así que él les dijo, estoy a punto de contárselos, y se inclinó hacia ellos y los susurró casi como si fuese un secreto. I can picture him in my mind. He's like leaning in, and then he said to us, he goes, in a very low voice, he says, do it with a longing in the heart. And he pounded his heart like this. Así que él puede acordarse como él se inclinó y con mucho sentimiento les dijo, háganlo con todo su corazón, con todo el sentimiento desde el fondo de su corazón. And he said that the deepest, most desire of anybody's heart, whether you're American or whether you're Russian or whether you're Indian, it doesn't matter. The deepest, most desire of anybody's heart is to connect with God. Así que también el sadhu les dijo, el deseo más profundo dentro del corazón de cualquier persona, no importa si es americano o suramericano, de donde sea, es conectarse con Dios. And he said, when you cry out for Krishna like that, Krishna takes 1,000 steps towards you. Así que cuando vos lloras para Krishna con tanto deseo, Krishna da 1,000,000 de pasos hacia vos. So number 3, do it with a longing in the heart to connect with God. Así que la regla número 3 es cantar con un gran deseo desde el corazón de conectarse con Dios. And he walked away, and I never saw that sadhu again, ever. Y después se fue y desapareció y nunca volvieron a ver a ese sadhu. I went back to Vrindavan many, many times, and I could never find him again. But I'm so grateful that he taught me those 3 things, because they really helped me go deep with kirtan. Y él volvió a Vrindavan muchas veces después de esto y nunca lo encontró, pero se quedó muy agradecido porque le enseñó la esencia del kirtan. So we're going to start the class by chanting. I'm going to ask everybody to please remember those 3 things. Hear, chant back, and do it in the mood that you want to connect with Krishna. And when we all do that as a group, magic will take place in this room. Así que vamos a empezar la clase cantando y les pedimos que por favor todos canten desde el fondo de su corazón con un inmenso deseo de conectarse con Krishna, porque cuando todos lo hacemos a la vez, es la magia la que va a tomar lugar del espacio. Everybody can sit up tall, start to breathe very. Hare
much better. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Really nice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Jaya Radhe. Jaya Radhe. One last time. Jaya Radhe. Jaya Radhe. Jaya Radhe. Jaya Radhe. Om Ganatimarandasha, Gananjana Shilakaya, Chakshuramantamya, Tasmai Shri Gurave Namaha, offering all respects to my teachers. So thank you so much. That was so beautiful. We can start in child's pose. Child's pose means you're going to bring your knees very wide. You bring your head to the floor. You start to breathe very, very deeply. Big inhales through your nose, big exhales out your mouth. Vamos a empezar en la pose del niño, tomando respiraciones largas por la nariz. So a few more breaths like this just to rest, to get ready for the class. En esta posición vamos a descansar para estar listos para empezar con la clase. Everybody take one huge inhale through their nose, Vamos a tomar una respiración larga por la nariz and then big exhale out your mouth. Just let it go. y exhalar fuertemente por la boca. Nice. From here we're going to come up to tabletop pose. So you can bring your hands to the floor. Your hands are going to be right underneath your shoulders. Your knees are going to be right underneath your hips. And we're going to start with cat-cow. Very easy movements. You exhale. Vamos a empezar a alternar la postura del gato con la postura de la vaca. And then you inhale. So just like that, in your own breath, you exhale. And then you inhale. Very, very good. Straight arms, strong arms. Brazos rectos, brazos fuertes, las muñecas abiertas a la misma distancia que los hombros y las rodillas. Make sure when you exhale, you tuck your chin deeply into your chest. Cuando exhalamos, llevamos la barbilla bien al fondo, hacia el pecho. And take one more big exhale. And then find a very flat back. Una más, terminamos con la espalda recta. And we're going to take our right leg and we're going to kick our right leg back. And then bring your left hand forward, your other hand. Levanta la pierna derecha, el brazo contrario, brazo izquierdo totalmente estirado. So this is called tiger's pose. Esta se llama la postura del tigre. So just like a tiger charging through the jungle, you're reaching forward with that front hand. Tenemos que sentirnos como un tigre que está saltando a través de la selva. Everybody look down towards the floor. Don't look forward, but look down. So the top of your head comes forward with your hand. No miremos al frente, miremos hacia abajo. Really good. Right arm that's on the floor is straight and strong. El brazo que está apoyado lo vamos a apoyar de manera recta, con mucha fuerza, proyectando el suelo. Take a big inhale, reach forward with your front hand. And then exhale, you're going to bend your knee and bend your elbow and touch your knee to your elbow as you tuck your chin. Cuando exhalamos vamos a procurar que el codo toque la rodilla. And then you inhale, you come back out. Inhalamos y de vuelta proyectamos hacia afuera. And you just continue like that on your own breath, starting to strengthen your body and strengthening your core. Seguimos con estos ejercicios, siguiendo el ritmo de la respiración. Really good, just like that. Everybody exhale, bring that elbow to your knee. Inhale, bring your hand forward. And then on your next exhale, you're going to bend your back leg and reach around with your hand, grab your ankle, and then look up towards the ceiling as you lift your foot. Vamos a agarrarnos del tobillo, no de la punta del pie, y cada vez que exhalemos vamos a mirar hacia el techo, proyectando la mirada y el cuello largo hacia el techo. So look up and over your left shoulder so you make it like a twist also. Vamos
a mirar por detrás del hombro para hacer una torsión. It's a back bend and it's also a twist. Estamos trabajando las bandas traseras y también es una torsión corporal. Take one more big exhale and try to pick that foot up a little bit higher. Vamos a levantar un poco más el pie mientras exhalamos. And then exhale, release your foot, bring your hands back down. And then again, cat-cow. Y volvemos a la pose del gato. Same thing on the other side. We're going to find a flat back. And then your left leg, other leg comes out. Your right hand comes out. You look down towards the floor. You pull the crown of your head forward and you breathe. Vamos a hacerlo con el otro lado del cuerpo. Vamos a levantar el brazo derecho, la pierna izquierda. Recordemos tener la mirada hacia abajo. You can think of this as like a stretch for your spine. The more you can kick your back foot back and bring your front hand forward, the more you're going to open up and stretch your spine. Este es un ejercicio para la columna. Entre más estiremos nuestro brazo y nuestra pierna, más bien le vamos a estar haciendo a nuestras vértebras. One more inhale, and then exhale. Bend your knee, bring your elbow to your knee, tuck your chin, and do it on breath. Ahora vamos a traer el codo hacia la rodilla nuevamente, proyectando la quijada hacia el pecho. Think of this as a stomach exercise. All those muscles of your abdominals are getting stronger here. Vamos a pensar en este un ejercicio que va a ser muy beneficioso para nuestros abdominales. Don't forget to breathe. Don't hold your breath. Breathe regularly. Respiramos regularmente, no contengan la respiración, que el ejercicio fluya con la respiración. Everybody take one more great big inhale. And then exhale, bend that leg. You're going to reach around, grab your ankle, look up and over that right shoulder and lift. Recordamos mirar por encima de nuestro hombro, sentimos la torsión en nuestra espalda. So your belly comes down towards the floor, but your foot comes up very high. Como si nuestra barriga se estuviese proyectando hacia el suelo, pero el pie lo más arriba que podamos. Don't hold your breath, but breathe very deeply. Respiramos profundo, no contengamos la respiración. One more big inhale. Una inhalación profunda más. And then exhale, bring your hands down. And then again, cat-cow. Y volvemos a la postura del gato y la vaca. After your next exhale, walk your hands a little bit more forward. Step your feet back, downward facing dog. Vamos a llevar las manos un poco más adelante, conservando la apertura al mismo nivel de los hombros y haciendo la postura del perro que mira hacia abajo. So you can pedal out your feet a little bit. You can bend one knee at a time. Think of this as stretching. Vamos a pensar que esto es un estiramiento, podemos mover una rodilla a la vez. On your next inhale, come up way high on your tiptoes. You're going to lift your heels in the air. En nuestra próxima inhalación vamos a levantar los deditos de los pies y a levantar los tobillos lo más que podamos del So suelo. legs stay straight, but heels come up nice and high. Just like that, really good. Las piernas van a estar totalmente estiradas, los talones se van a proyectar hacia el cielo. And then on an exhale, take little steps to the front of the mat. Cuando exhalamos, tomamos unos pequeños pasos hacia adelante. Your feet are going to be hips distance apart. Abrimos los pies a la misma anchura de la cintura. Inhale, come up halfway. Inhalamos, nos tomamos las pantorrillas. And then exhale, grab opposite elbows, put a soft bend in your knees and fold. Y al exhalar, tomamos nuestros codos por la parte externa. So Vamos hacia abajo. this is called waterfall pose. Esta se llama la postura de la cascada. And in yoga, your back represents your past. Y en yoga, su espalda representa su pasado. And so many times we have things from our past that negatively affect our present. Así que muchas veces tenemos cosas de nuestro pasado que están afectando de manera negativa a nuestro presente. Maybe it's some bad habits you had in the past, or maybe it's some trauma that you had in your past, and it's affecting your present. Quizás un mal hábito o un trauma del pasado que está afectando nuestro presente.
So as yogis, we want to release the past. We are not confined just to what our past brings to us. Así que como yogis lo que queremos es dejar atrás nuestro pasado, solamente tomar las enseñanzas que Él tiene para dejarnos. Remember that you can always make new decisions in the present that will move your future into a more positive way. Recordemos que en nuestro presente podemos tomar tantas decisiones adecuadas como queramos que impacten positivamente nuestro futuro. So everybody can take a big inhale and gather up anything from your past that you want to release. Así que vamos a tomar una inhalación profunda y a pensar en todo lo que queremos soltar de nuestro pasado. Big inhale through your nose, Inhalamos fuerte por nuestra nariz and then release it out your mouth. y ahora lo soltamos por nuestra boca. Release your elbows, bring your elbows to the floor, bring your hands to the floor. Abrimos las manos, apoyamos las puntas de los dedos en el suelo And then on your next inhale, very slowly start to come up to standing. y ahora en nuestra próxima inhalación empezamos a levantarnos lenta y suavemente. Then you're going to start to raise your hands up over your head. Vamos empezando a levantar nuestras manos por encima de nuestra cabeza And with your hands wide, lean into a back bend. y a empezar a hacer una inclinación hacia la espalda. So in yoga, we always strive for balance. When we do forward bends, we balance it out with a back bend. En el yoga siempre estamos buscando el balance. Si vamos hacia adelante, también vamos hacia atrás. Let's take one more inhale and lean back. Una inhalación más, vamos hacia atrás And then exhale, bring your hands to prayer. y ahora exhalamos, nuestras manos en el pecho juntas. Inhale, bring your hands up again. Inhalamos, manos arriba de nuestra cabeza. And then on an exhale, we're going to tip to the right. Cuando exhalamos, vamos hacia la derecha. So big side bend. Press your hips to the left. You're going to reach to the right. Long spine. Vamos a inclinar nuestra cadera lo más que podamos hacia la izquierda y nuestra columna hacia la derecha. One more exhale. Una inhalación más. Inhale, come up. Inhalamos, subimos. And then exhale, other side. Exhalamos y vamos al otro lado. Really good. Breathe deeply. Respiramos profundo, no contengamos la respiración. Hips to the right, hands to the left. Caderas a la derecha, manos a la izquierda. One more exhale. Una exhalación más. And then inhale, bring your hands up. Inhalamos, manos arriba. And then exhale, bring your hands to Y prayer. de vuelta, manos al pecho. So, this hand position, it represents Namaste. Esta posición de las manos representa Namaste. Does anybody know what the word Namaste means? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Namaste? Anybody? You can say. Anybody know? No yo. Namaste. Namo viene de yo. Namaste es como no yo. Namo is not me. Namaste is like no. Very good. Very good. Not many, everybody in the yoga scene knows Namaste, but barely anybody knows what it means. Todo el mundo que está en el ambiente del yoga dice Namaste, pero casi nadie sabe lo que esto significa. So when I first went to India, I got off the plane and everybody, even the people at the airport, Namaste, Namaste, Así que Namaste. cuando él fue a India, bajó del avión y todo el mundo lo saludaba, Namaste, Namaste. And I had no idea what it meant. No tenía ni idea de lo que eso significaba. So I saw a different sadhu, and I said, what does this mean? Why do people go like this and say Namaste? Is it just a greeting? Así que él vio a un sadhu y le preguntó qué significa Namaste, ¿es solo un saludo? And he said, no, it's much deeper than that. He said, the word Namaste can be broken up into two ways. Y él le dijo, no, es mucho más profundo que esto. La palabra Namaste se puede partir en dos. He said it can be Nama and Uste. Se puede dividir en Nama y Ste. Nama means to offer respect, and Uste means unto you. Nama significa ofrezco respetos y Ste significa a ti. So it means offering respects to you. Así que significa ofrezco mis respetos hacia ti. But he also said there's a much deeper way to break up the word. You can break up the word as na, ma, uste. Pero él también le dijo que había una manera incluso más profunda de partir la palabra. Na, más, te. So na means not, ma means me,
And usted means you. Así que na significa no, ma significa mí, o sea, yo, y ste significa usted. So really the deeper meaning of namaste means it's not about me, it's about you. It's about me as a yogi, not worrying so much about my own cares and my own needs, but it's more about developing the mentality of how I can contribute to the lives of other people. Así que en realidad significa que yo como yogi no me estoy preocupando por mí mismo ni por lo que a mí me interesa, sino en cómo puedo dar lo mejor de mí a los demás y en ofrecerme como lo mejor de mí a los demás. So when we bring our hands like this, it's actually a very, very selfless, humble offering. Así que cuando juntamos nuestras manos de esta manera, es un gesto sin egoísmo, muy humilde. So this yoga, it's not just exercise, they're actually very deep meditations. Así que el yoga no son solamente ejercicios, son meditaciones realmente profundas. So every time you bring your hands like this today, I want you to really meditate on that. Not me, you. How can I contribute to the lives of other people? Así que cada vez que en esta práctica traigamos nuestras manos al centro, debemos pensar no en nosotros, sino en cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo dar lo mejor de mí. And that's really how you find your meaning and your purpose in life. Y así es como de verdad van a encontrar el significado y el propósito de su vida. So we're going to start with that Namaste Mudra. Everybody can think, not me, you. Vamos a pensar todos no en mí, en los demás. And then we're just going to start to move. Take a big inhale, bring your hands up. Inhalamos profundamente, manos arriba de la cabeza. And everybody can do this with me. Exhale, bow. Exhalamos, vamos al suelo. Inhale, come halfway up. Quedamos a mitad de camino, manos en las pantorrillas. And then exhale, bring your hands down, and we're going to come into plank pose, and we're going to hold plank pose. Cuando exhalamos, vamos atrás, postura de la tabla. Now, plank pose is a pose of strength. Esta es una postura de fuerza. And it's not just physical strength, Y no solo se trata de fuerza física, because it's also about mental strength and mental fortitude. también se trata de fuerza mental. We live in a very materialistic world, Estamos viviendo en un mundo muy materialista. and it takes a little bit of inner strength to be able to be a yogi amidst a lot of materialistic people. Y toma una fuerza profunda muy grande para convertirse en un yogi y salir de este mundo materialista. So feel that inner strength as well as that outer strength in this pose. Así que la fuerza que vamos a intentar poner en esta postura es la fuerza mental que necesitamos para cumplir ese propósito. All right, exhale, you can lower down. Exhalamos, vamos abajo. On an inhale, we're going to come up into upward facing dog. Straighten your arms, lift your knees. And then exhale, roll over your toes, downward facing dog. Exhalamos y vamos de vuelta arriba. Really good. If you need to pedal out your feet a little bit, you can do that. You can shake your head out, get your head loose. Si necesitan mover su cabeza pueden hacerlo manteniendo la mirada hacia el suelo. On an inhale, come up high in your tiptoes. Cuando inhalamos, subimos de vuelta nuestros talones, nos quedamos en las puntas de los pies. On an exhale, bend your knees, look forward, and hop to the front of the mat. Cuando exhalamos, doblamos las rodillas y saltamos hacia adelante. Inhale, look up and lengthen. Inhalamos, tomamos nuestras pantorrillas. And then exhale and fold. Exhalamos y de vuelta, dedos arriba. Inhale, we're going to come all the way up into a little back bend. Inhalamos, manos atrás de nuestra cabeza, espalda hacia atrás. And then exhale, hands to namaste. Exhalamos, de vuelta a la postura de Namaste. It's not about me, it's about you. No se trata de mí, se trata de ti. We, as yogis, we don't want to become takers in this world. There's enough takers in this world. We want to learn how to become givers. Como yogis en este mundo tenemos que tratar de no volvernos quienes toman, sino quienes dan. So namaste. Everybody take a big inhale. We're going to do that again. Inhale your hands up. Inhalamos profundo, manos al cielo. Exhale and fold. Exhalamos abajo. Inhale, come halfway up. Subimos hasta las pantorrillas. Exhale, plant your hands. We're going to step our feet back. Exhalamos pies atrás, en la punta de los pies. Take an inhale. And then exhale, come down to your forearms. This is low plank. Exhalamos, vamos a apoyar los codos. Now low plank takes a little bit more strength in your belly. Esta postura necesita un poco más de fuerza en la parte de nuestro abdomen.
So lift your navel and pull all your lower ribs in so your stomach feels very flat. Pueden tocar su estómago si quieren, se va a sentir bastante plano. And remember, it's not just about developing strength of the body, it's also about developing strength of the mind. Recuerden que esto no es solamente para desarrollar fuerza física, es más Sí. aún para desarrollar fuerza mental. So see if you can just breathe and hold, even though it may be hard. O sea, respirar y a mantener la profunda respiración. We're going to take one more big inhale, Inhalación más, and then exhale, lower down to the floor. exhalamos, llevamos nuestro cuerpo hacia abajo. Bring your hands back by your shoulders. Manos atrás, a la altura de los Inhale into up hombros. dog, Manos arriba, el perro que mira hacia arriba. and then exhale into downward facing dog. Exhalamos. Really good. So downward facing dog is supposed to be a pose of rest, actually. Esta es una postura de relajación, de descanso. If you don't feel very restful, you can always bring your knees to the floor. Si no sienten que les está ayudando a descansar, pueden bajar las rodillas al suelo. All right, take a big inhale, come up high on your tiptoes. Tomamos una respiración profunda y de vuelta levantamos los talones, nos apoyamos en la punta de nuestros dedos. Exhale, bend your knees, look forward and hop. Exhalamos, rodillas al suelo y adelante. Inhale, come halfway up. Inhalamos, manos en nuestras pantorrillas. Exhale, fold. Exhalamos, manos al mar. Inhale, back bend. Inhalamos, vamos atrás. And then exhale, hands to your hearts. Exhalamos, namaste. There was also something else that the sadhu said to me when he was explaining to me what namaste is. He said, when you put your hands together like this, it means that you're willing to do service for other people, even if you have to do it with your own hands. También cuando pones tus manos así, estás deseando hacer servicio para otras personas, incluso si tienes que utilizar tus propias manos. So if the person needs you to sweep the floor, if the person needs you to clean the dishes, you're just humbly there to serve whatever people need. Así que si esa persona necesita que limpies el suelo, que laves los platos, vos vas a hacerlo de manera humilde. So really think about that. What do people need and what can I get and how can I help people with those needs? Así que pensemos qué necesitan los demás y qué puedo yo hacer para ayudarlos con sus necesidades. All right, hands in prayer. Big inhale, bring your hands up. Inhalamos profundo, manos arriba. Exhale and fold. Exhalamos, manos al mar. Inhale, halfway up. Inhalamos, manos a las pantorrillas. Exhale, hands down, feet back, plank pose. Exhalamos. Now this time we're going to go into, we did high plank, we did low plank, now we're going to do side plank. Ya. Side Ya hicimos plank. la postura de la tabla. Ya la hicimos alta, la hicimos baja y ahora lo vamos a hacer de costado. Everybody can bring their knees down. Bajamos las rodillas. So there's different ways to do this. This is an easier way. Muchas maneras distintas de hacerlo. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. This way is a little harder. Esta es más difícil. This way is a little harder than that. Esta es un poco más compleja. This way is a little harder than that. Un poco más compleja. And this way is even harder. Y esta es la más compleja. So you have this, you have this, you have this, you have this, or you have this. Estas son todas las opciones para hacer la postura de la tabla de costado. So we're going to see if we can hold this pose for an 8 count. You can pick any one of those options. Pueden elegir cualquiera de las opciones que él les mostró para mantener esta postura. So bring your right hand to the floor, bring your left hand in the air, set up however you want. Damos la mano derecha. Right hand on the floor, left hand in the air. Your other right hand. Right hand. Mano derecha apoyada en el suelo, mano izquierda va hacia arriba. Esa. And we're going to hold for 8, Mantenemos por arriba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bring your left hand down, lower down to chaturanga. Bajamos las manos, bajamos a chaturanga, Inhale to up dog, inhalamos, postura del perro and then exhale into down dog. y exhalamos. Mantenemos ahí. So
So if it's too hard, just breathe. All right, everybody, inhale and come forward to plank pose again. Vamos a inhalar y vamos a regresar a la postura de la tabla. This time your left hand comes down, your right hand comes in the air, other side. Esta vez vamos a See if we apoyar can la hold mano it for 8. izquierda y la mano derecha va hacia arriba por 8 segundos. Maybe you can lift that leg in the air. Vamos a intentar mantener la pierna arriba en el aire. We're going to hold for 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Lower down to chaturanga. Volvemos a bajar a chaturanga. Inhale into up dog. Inhalamos, cabeza hacia atrás. And then exhale into downward facing dog. Exhalamos. Mantenemos. All right. Take one more big breath in down dog. Una respiración más en esta postura. And then walk your hands back to your feet so that you're in a forward bend at the back of the mat. Ahora vamos a caminar con nuestras manos hacia atrás. Once you come to the back of the mat, inhale and come halfway up. Inhalamos, manos en las pantorrillas. And then on an exhale, grab your big toes Cuando exhalamos, agarramos nuestros dedos And gordos pull. del pie. and pull yourself into a deep forward bend. Exhalamos y vamos hacia abajo, fuerte hacia abajo. So another important thing about this pose, this forward bend, is that we are bringing our head lower than our heart. Una cosa más importante en esta postura es que estamos llevando nuestra cabeza más abajo de nuestro corazón. And in yoga, that's very significant Y en el yoga esto tiene un gran significado. because we want our intelligence to be guided by the love in our hearts. We want our intelligence to be guided by the love in our hearts. Queremos que nuestra inteligencia sea guiada por el amor que hay en nuestros corazones. Oftentimes we use our intelligence to think about how we can get things. La mayoría de veces usamos nuestra inteligencia para pensar cómo podemos obtener cosas. But we want, instead of coming from a place of materialism, we want it to come from a place of love and compassion and kindness. Pero en lugar de seguir en un lugar materialista, queremos estar en un lugar lleno de amor, de bondad. So may our intelligence be guided. May our head be lower than our hearts. May our hearts be higher. And may our love and kindness and compassion control all of our movements. Así que más vale que nuestra cabeza esté por debajo de nuestro corazón. Que sea el amor lo que mueva nuestros movimientos, nuestros pensamientos y acciones. All right, everybody can walk their hands back out and again come into downward facing dog. Caminamos de vuelta con las manos hacia la punta del mat. Volvemos a la postura del perro que mira hacia abajo. We're going to hop forward this time, but this time we're going to hop forward into a squat with our feet on the outside of our hands. Vamos a volver hacia atrás, Squat, yeah. With our feet on the outside of our hands. como si fuese una cuclilla. No, Poniendo la parte de nuestros brazos internos sobre las rodillas. We're going to hop forward. Watch me. We're going to hop with our feet like this. Salto, los codos quedan adentro de las piernas. So come to the front of the mat and then come into your squat. Hacia abajo, hacemos como una pequeña cuclilla, los hombros adentro, los codos adentro. So this pose is called Malasana. It's called garland pose. Malasana se llama esta postura. And it's called garland pose because in India, when a person's being honored, another person will come, they'll sit like this in the squat, and then another person will come and put a flower garland around their neck. Mala significa guirnalda. Y en India cuando una persona está en esta pose, otra persona viene y lo enguirnalda con una guirnalda de flores. So sitting like this in yoga is a pose of being honorable. Así que en yoga esta postura significa ser honorable. So being honorable means that all of your actions come from a place of love and kindness and compassion for others. Y ser honorable significa que todas tus acciones provienen de un lugar de amor y compasión para los demás. So you can feel that as you sit in this pose. Así que por favor sientan eso mientras mantenemos esta postura.
Take one more big exhale. Una exhalación más. And then inhale. Press through your heels. We're going to bring our hands up. Inhalamos, manos hacia arriba. And then exhale. Bring your feet together. Bring your hands in the prayer knot. Exhalamos, pies juntos, manos juntas en el pecho. Big inhale. Bring your hands up. Inhalamos, manos arriba. Exhale. Chair pose. Exhalamos, postura de la silla. You're going to bend your knees. You're going to tuck your tailbone down. And you're going to reach your hands out long. This is another strong pose. Esta es otra postura de fuerza. Nuestras rodillas bien dobladas hacia adelante. Proyectamos los brazos lo más que podamos hacia la derecha. This is another strong pose. You don't need to go to the gym. You don't need to lift weights. You can get strong just by lifting one leg in the air. Esta es una postura de mucha fuerza. No necesitan ir al gimnasio, no necesitan hacer ningún ejercicio más. Solo con esta postura pueden volverse muy fuertes. One more inhale, and then exhale. Step your right foot forward to the front of the mat. Inhalamos de vuelta y llevamos nuestro pie derecho hacia el frente del mat. Bring both heels to the floor. Ambos talones apoyados en el suelo. And then inhale up into warrior. Inhalamos, postura del guerrero. So, warrior poses are also meant to develop those qualities of a warrior. Strength, determination, courage. Esta postura desarrolla todas las buenas cualidades de un guerrero. So as Coraje, fuerza, determinación. As you hold the pose with your body, also hold the pose with those qualities in your mind. Así que mientras mantenemos esta postura con el cuerpo, también la vamos a mantener con nuestra mente, enfocándonos en estas cualidades. Take one more big strong inhale, Una más inhalación fuerte, fuerte. and then exhale, hands to the floor. Exhalamos, manos al suelo. Inhale, pull your right leg back, but hold it in the air. Pierna frase en el aire. Then with it in the air, exhale, lower down. Mientras la tenemos arriba, vamos hacia abajo. Inhale into up dog. Inhalamos, cabeza arriba, atrás. Exhale, down dog. Exhalamos. Inhale your left leg in the air for down dog split. Ahora pierna izquierda arriba. Bien arriba. So say to yourself, I love this pose. Vamos a decirnos a nosotros mismos, me encanta esta postura. Sometimes we don't like poses when they're hard, A veces no nos gustan las posturas cuando son fuertes. but we have to learn to accept things that are hard if they're beneficial for us. Pero tenemos que aprender a abrazar las cosas en nuestro corazón si son beneficiosas para nosotros. So everybody say it, I love this pose. Todos díganlo, me I encanta. love these poses. Okay, good. One more big inhale. And then exhale, step your left foot forward, bring it to the front of the mat, both feet to the floor, and then inhale to warrior one. Los dos talones bien apoyados en el suelo, volvemos a la postura de guerrero. So the most noble quality of a warrior, La cualidad más conocida de un guerrero is that a warrior is willing to even give his own life for other people. es que el guerrero está dispuesto a dar su propia vida por la de los demás. So a warrior is completely selfless. Así que un guerrero no es para nada egoísta. So as you hold these warrior poses, also think about that. May I become selfless like a warrior who will give everything for others. Así que mientras mantenemos esta postura vamos a pensar, ojalá me vuelva como un guerrero que está dispuesto a dar su vida por la de los demás. All right, one more inhale. Inhalamos, And then exhale, bring your hands to the floor. exhalamos, manos al suelo. Inhale, left leg back, but hold it in the air strongly. Inhalamos, pierna izquierda arriba en el aire. Exhale, lower down. Exhalamos, bajamos. Inhale into up dog. Inhalamos atrás. Exhale into downward facing dog. Exhalamos. So when we come forward, we're going to come forward back into our squat, back into that pose of honor. Vamos a volver a la postura en cuclilla, a la postura malasana. Everybody can hop forward into Malasana. Really good. So remember, we're feeling like we're honorable in this pose and worthy of honor. Recordemos que debemos sentirnos honorables en esta postura. Take one more exhale, Exhalación más. and then inhale, bring your hands up. Inhalamos, manos arriba. And then exhale, feet together, hands to prayer. Exhalamos, pies juntos, manos juntas.
And namaste, not me, you. Namaste, no yo, tú. All right, so we're going to practice some balance poses now. Take a big inhale, bring all the weight into your left leg, and we're going to lift our right leg up and we're going to come into tree pose. Vamos a apoyar la planta de nuestro pie izquierdo y agarrar nuestra pierna derecha y hacer la postura del árbol. You can start with your hands in prayer, or Manos maybe juntas en you el bring your pecho, hands up like the branches of a tree. o manos arriba como si fuésemos las ramas de un árbol. Now, trees are also a great example of givers, Los árboles también son un excelente ejemplo de los que dan todo. because a tree in the summertime will take all of the heat and give you shade. Porque un árbol en época de verano va a tomar todo el calor y a darte a vos toda la sombra. And a tree will even invite all the animals to come live in its trunk. Y el árbol también invita a que todos los animales vengan y vivan en su tronco. So as you hold this pose with your body, also hold it in your mind. May I be as giving as a tree. Así que mientras mantenemos esta postura pensemos, ojalá me vuelva tan generoso como un árbol. Inhale, Inhalamos, and then exhale, bring your hands to prayer. exhalamos, manos al pecho. And then take your right leg now, we're going to step it behind us. We're going to do another balance pose as Warrior 3. Es otra postura de equilibrio como la postura del guerrero. This is a hard pose. Manos en el centro del pecho. If you want to make it even harder, reach your hands forward. Ahora si queremos hacerla aún más profunda, manos hacia adelante. Really good. Breathe deeply. Respiramos profundo. Take one more big inhale. Una inhalación más. And then exhale. Bring your hands down to the floor. We're going to inhale. We're going to bring this left leg back up high into down dog split. Pierna derecha arriba, al aire. Try to keep your left leg really high. Vamos a intentar mantenerla muy arriba. And then inhale into plank with your left leg high. Ahora vamos a inhalar manteniendo la pierna arriba. Exhale, lower down with your left leg high. Exhalar, bajamos con la pierna aún arriba. Inhale into Ahora up dog. bajamos. Exhalamos. Exhale into downward facing dog. Take a few deep breaths. Respiraciones profundas. And so again, we're going to jump into Malasana, our garland pose. So bend your knees and hop. Vamos a saltar de vuelta a la postura de Malasana. Okay, sitting down low, hands in prayer. Think of being honorable to other people. Manos en la postura de oración, vamos a pensar en ser honorables con las demás personas. And then inhale, rise up. Inhalamos, nos levantamos. And then exhale, hands to the ground. Exhalamos, manos en el centro del pecho. So we're going to do tree pose to the other side. Vamos a hacer la postura del árbol hacia el otro lado. All the weight in your right leg. You're going to bring your left leg up. Apoyar la pierna derecha, la pierna izquierda sube. Hands either in prayer or hands like branches. Tener las manos en el centro del pecho o extendidas hacia arriba. So a tree will even give its own life for other people. In the winter time when it's cold, you can come and chop down the tree, and you can use it as firewood, and the tree will give its own life without complaint. Un árbol también está dispuesto a dar su vida por los demás. En época de invierno puedes cortar el árbol y usar su madera para hacer una gran fogata y calentarte. There's also another really nice meditation about a tree. You nourish the tree by pouring water on the root and not on the leaves. También hay una meditación hermosa acerca de los árboles. La manera de nutrir un árbol es poniendo agua en su raíz, no en sus hojas. So the root of existence is God or Krishna or whatever name you want to give a higher power. Así que la raíz de nuestra existencia es Dios o Krishna o cualquier nombre como queramos llamarlo. And when we serve God, we actually benefit everybody. Así que cuando servimos a Dios, estamos sirviendo y beneficiando al resto del mundo. Just like when you pour water on the root of a tree, it nourishes all the leaves. Igual que cuando ponemos agua en la raíz de un árbol y nutrimos al resto de sus hojas. One more inhale. And then exhale, bring your hands to prayer. Exhalamos. And then Warrior 3. Y de vuelta a la postura del guerrero 3. Maybe you bring your hands forward. Manos hacia adelante. And breathe. Try to get your standing leg very, very straight. It's okay to fall.
pasa nada si caemos, pero intentemos mantener nuestra pierna estirada, el pie firme. One more big inhale. Una inhalación más. And then exhale. Step your leg back. Bring your hands to the floor. Exhalamos, pierna atrás. Inhale your right leg high. Inhalamos y ahora nuestra pierna derecha arriba. Keep it very high and inhale forward to plank. Mantengámosla muy arriba, ahora inhalamos y empezamos a bajar. Keep it high and lower down to chaturanga. Bajamos a chaturanga. Then inhale to up dog. Inhalamos. And then exhale into down dog. Exhalamos. Postura del perro. Really good. Take a few deep breaths. Take one more inhale. Una inhalación más. And then exhale child's pose like we did at the beginning. Bring your knees down. Exhalamos, postura del niño como la que hicimos al principio. Walk your hands forward and rest. Manos adelante, frente al suelo. So we did our vinyasa, we did our balance poses. Now we're going to do some side stretches and some twists before we finish our stretching. Ya hicimos posturas de equilibrio, ya hicimos algunas posturas de vinyasa. Así que ahora vamos a hacer algunas torsiones antes de terminar nuestra práctica. So a few more deep breaths of rest and then we'll start again. Una respiración más. All right, one more exhale. Exhalamos And then once again, downward facing dog. y volvemos a la postura del perro que mira hacia abajo. All right, from down dog, inhale, right leg up. Inhalamos, pierna derecha arriba. On an exhale, bend your knee to nose. Y cuando exhalamos, llevamos la rodilla cerca de nuestra nariz. And then inhale back up. Inhalamos, pierna arriba. Exhale, knee to nose. Exhalamos hacia la nariz. One more time, we're going to inhale. Inhalamos arriba. Exhale, knee to nose. Exhalamos hacia la Hold your nariz. knee to your nose. Vamos a mantenernos ahí. And then exhale, step your right foot forward between your hands. Y cuando exhalamos, llevamos el pie adelante en medio de nuestras manos. Stay on your toes in the back and then inhale up into crescent lunge. Ahora, brazos hacia arriba y el pie de atrás se mantiene en las puntas de los dedos. On an exhale, bring your left elbow over your right thigh, and our hands are going to come into prayer for prayer twist. Exhalamos, nuestro codo debe quedar afuera de nuestra rodilla. Manos juntas, miramos hacia arriba. This can be a hard pose. You can always put your back knee down if your legs are tired. Si les cuesta mucho esta postura, pueden llevar su rodilla izquierda hacia abajo. Take one more big inhale and twist. Inhalamos, And then exhale, bring your hands down to the floor. exhalamos, manos al mar. Bring your back heel down and bring your right hand to the inside of your front foot. Ambas manos adentro del pie, la parte de adentro del mar. And then on a big inhale, we're going to bring our left hand up and forward and stretch through the side. Inhalamos, mano izquierda adelante. So it's called extended side angle. We're going to reach at the same angle as your back leg, and you're going to reach forward, not straight up. Vamos a ir hacia adelante, manteniendo el ángulo que lleva nuestra espalda, no hacia atrás. Lean back as if there's a wall behind you. Really good. Reach Mano hacia forward. adelante, manteniendo el ángulo de nuestra espalda. One more big inhale. Inhalamos, Exhale, bring your hands down. exhalamos, manos adelante. Inhale, bring your right leg back, hold it in the air. Inhalamos, pierna arriba. Exhale, lower. Exhalamos, chaturanga. Inhale, up dog. Inhalamos, Exhale, down dog. exhalamos, postura del perro. Inhale, left leg up in the air. Inhalamos, pierna izquierda arriba. Exhale, knee to nose. Exhalamos, rodilla a la nariz. Inhale, down dog split. Arriba. Exhale, knee to nose. Exhalamos, abajo. One more time. Inhale up. Una más. Exhale, knee to nose, and hold it for an inhale. Mantenemos la rodilla cerca de la nariz. Exhale, step your left foot forward. Exhalamos, pie adelante. Inhale into crescent lunge. Inhalamos, manos arriba. All right, one more inhale.
And then exhale, right elbow over your left thigh. Cuando And exhalamos, el codo twist. izquierdo va hacia afuera de la rodilla izquierda, Look manos up. juntas en el pecho. Look up and over your left shoulder at the ceiling. Vamos a intentar mirar por detrás del hombro hacia el techo. Remember, if your legs are tired, you just bring your right knee to the floor. Recuerden, si les cuesta mucho pueden bajar su rodilla trasera hacia el suelo. One more inhale, press into your bottom hand and twist. Una más, sientan la torsión. And then exhale, bring your hands down. Exhalamos, manos abajo. Your left hand on the inside of your front foot. Ambas manos por dentro del pie. And then inhale, right hand forward and stretch through your side body. Mano derecha adelante, manteniendo el ángulo de la espalda. Really good. And breathe. Look up towards the ceiling and lean back. Vamos a mirar hacia el techo, que se mantenga el ángulo de la espalda. One more inhale. Una más. And then exhale, bring your hands down. Exhalamos, manos abajo. Inhale, your left leg is going to come back in the air. Pierna izquierda arriba en el aire. Chaturanga. Adho Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha. Alright, so we're going to come forward into our forward bend again. Vamos a ir hacia adelante de vuelta. Inhale up onto your tiptoes. Inhalamos en las puntas de los pies. Bend your knees and hop with your feet together. Salto hacia adelante. Inhale, look up and lengthen. Inhalamos, manos en las pantorrillas. Exhale, bring your hands down and bring your hips down and sit down. Exhalamos y nos sentamos. So we're going to do everybody's favorite pose, Navasana. Vamos a hacer la postura favorita de todos. Core, to strengthen your abdomen. Es muy importante en el yoga que ejercitemos nuestro abdomen. Because it's the center of all your movements, Porque es el centro de todos tus movimientos, but it also has to do with the chakras. pero también tiene mucho que ver con los chakras. Because right here you have your chakra, it's called your Manipur chakra. Porque justo aquí tenemos Manipura chakra. And above that is your heart chakra. También está el chakra del corazón. And below that you have two lower chakras. Y abajo de este tenemos otros dos chakras. So your lower chakras basically deal with the world of the senses. Y los chakras que están más abajo lidian con todo el tema de los sentimientos, de las sensaciones, Eating, sleeping, mating, defending, de los sentidos. Comer, dormir, defenderse. which are all very kind of lower qualities of considering how high humans can go. En realidad son cualidades muy bajas considerando el potencial que tienen los humanos. So most people live in the world of their lower chakras. Así que la mayoría viven influenciados por esos chakras bajos. How they can eat nice things, how they can be comfortable, how they can make money, how they can get a nice house. Piensan cómo pueden estar más cómodos, cómo tener más dinero, cómo tener una mejor casa. But like I said, as yogis, we have a different goal. Our goal isn't to see how much we can acquire, but how much we can give. Pero los yogis debemos pensar diferente, debemos pensar no cuánto puedo conseguir, sino cuánto puedo dar. And that's the work of the heart chakra. Y ese es el trabajo del chakra del corazón. But to get from the lower chakras to the heart chakra, you have to pass through this Manipur chakra. Pero para lograr llegar a los chakras superiores debemos trabajar Manipura chakra. And your Manipur chakra controls your discipline and your willpower. Manipura chakra controla la disciplina y el poder de voluntad. So if you want to become a loving, kind, compassionate person, Así es que you have to learn to start disciplining your life. tenemos que empezar a disciplinar nuestras vidas. And once you can learn to control your lower qualities, then your higher qualities start to blossom. Y a medida que empecemos a controlar nuestras cualidades más bajas, todas nuestras cualidades superiores van a empezar a florecer. So not only does this pose bring determination to the body, but it also brings it to the mind. Así que pensemos que esto no es solamente determinación para el cuerpo, es determinación para la mente. So it's an important pose. Everybody can get their legs up. Es una cosa importante, piernas arriba. Actually, I'm going to show a few ways to do this. Les
voy a mostrar algunas maneras de hacer esta postura. The hard way is this way. Esta es la With your manera feet and your difícil. hands forward. A little bit easier than that is you bend your knees. A little bit easier than that is you rock back onto your elbows. Esto es más fácil. So either here, or the harder way like this. So we're going to see if we can hold it for a 10 count. So find something that you think you can hold, but we'll also challenge you. Es que pueden decidir cualquiera de las tres modalidades y las vamos a mantener durante 10 segundos. Let's get them up. All right, once everybody's up, Arriba, we're going to hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, roll to your back, pull your knees in. exhalamos, rodillas al pecho, nos balanceamos suavemente. You can rock a little bit from side to side. Vamos a balancearnos de lado a lado, masajeando la columna. And then we're going to do that 2 more times. Ahora vamos a hacerlo 2 veces más. So rock forward. Vamos hacia adelante. We're going to get our feet up. We'll start Pies counting when arriba. everybody's feet are up. Pies arriba, bien arriba, todos. All right, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Everybody make nice faces and smile. 2, 1. Exhale, roll to your back. Rock gently. Rodillas atrás, nos balanceamos suavemente. And last time. La última vez. We're not going to start counting until everybody's legs are in the air. Solamente va a empezar a contar cuando todos están las piernas arriba. Arriba, arriba. And everybody's face smile because you have all these awful faces. Pero todos tienen que sonreír, no se vaya a hacer una mala cara. All right. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.5, 4, 3, 2, 2, 1. Okay, roll to your back. Bajamos, rodillas al pecho. All right, really good. Podemos mecernos, masajear la columna. Everybody bring your feet to the floor. Pies al suelo. And we're going to do a back bend that's called bridge pose. Vamos a ejercitar nuestras bandas traseras. So with your feet to the floor, with your heels close to your hips, Con los talones lo más cerca que podamos a los isquiones. press your hands into the floor, Vamos a apoyar nuestras manos fuerte en el suelo. and then inhale, lift your hips up as high as you can. Cuando inhalamos subimos la cadera lo más arriba que podamos. Some of you can maybe grab your ankles, Si pueden agarrarse los tobillos. or if you'd rather interlace your, grasp your fingers together. Pueden entrelazar sus manos atrás de su espalda, pero la cadera bien arriba, bien arriba. But we're going to hold here for a few more breaths. Try to get your hips up as high as you can. Intenten levantar su cadera lo más que puedan. Pueden agarrar los tobillos, pueden entrelazar las manos atrás. Everybody inhale and lift. Inhalamos arriba. And then exhale, bring your hips back down. Exhalamos, bajamos los isquiones. And then we're going to rock forwards. De vuelta, vamos adelante con los pies. And we're going to do some simple forward bends. Pero vamos a hacer una postura más sencilla para ejercitar las bandas delanteras. So bring your left leg forward. You're going to bring your right leg like that tree pose that we did. Estiramos nuestra pierna izquierda y doblamos la pierna derecha igual que la postura del árbol. Big inhale, bring your hands up in the air. Inhalamos, subimos las manos. And then exhale, fold forward over your left leg and stretch. Exhalamos y estiramos agarrando nuestro pie.
So breathe deeply, don't hold your breath, tuck your chin. No mantengan la respiración, bajen la quijada. Stretching has everything to do with the amount of energy you have. El estiramiento tiene absolutamente todo que ver con la energía que tenemos. And you can think of it as like a hose. What hoses for your water plants? Podemos pensar en esto como en una regadera. If you have a hose that's very tangled up, the water doesn't flow through very well. Si tenemos una manguera y la manguera está muy doblada, el agua no va a fluir de manera correcta. But if you take that hose and you untangle it, the water flows through it very powerfully. Pero si empezamos a desenredar la manguera, el agua va a fluir de manera muy fuerte. So when you start to stretch and bring the natural flexibility of the body back, your body becomes very energized. Así que cuando estiramos y le devolvemos al cuerpo la elasticidad que siempre ha tenido, la energía empieza a fluir de manera muy fuerte. So take one more exhale and stretch. Exhalamos, estiramos, And then inhale, come up. inhalamos, vamos arriba. Bring your right hand behind you. Come up onto this knee and reach up and over with your left hand. Mano derecha arriba, rodilla derecha al suelo. And lift your hips up and look towards the ceiling. Estiramos, cadera arriba. Sentimos el estiramiento en la cadera. Really good. Reach towards the back wall and inhale. Inhalamos, And then exhale, sit back down. exhalamos, volvemos al suelo. And we're going to switch legs. Right leg is going to come out, left leg comes in like tree pose. Ahora pierna derecha, como si estuviésemos haciendo la postura del árbol, pierna izquierda estirada, perdón, pierna derecha estirada, And we'll inhale our hands up manos arriba, and then exhale, stretch. exhalamos, estiramos. So, as yogis, we want to be strong. El yogi quiere ser fuerte, As yogis, we want to be healthy. el yogi quiere ser saludable, As yogis, we want to be flexible. queremos ser flexibles, As yogis, we want to be energetic. queremos ser energéticos. And we want to be all these things because when we have those things, we have more to give to others. Y queremos ser todas estas cosas porque cuando lo somos tenemos muchísimo más que ofrecer a los demás. When you're sick, when you're tired all the time, you have nothing to give other people. Cuando estamos enfermos, cansados todo el tiempo, no tenemos nada que ofrecer a los demás. But as yogis, our goal is to become very, very selfless and be givers instead of takers. Pero como yogis, nuestra meta tiene que ser volvernos generosos, saludables y dar todo de nosotros a los demás. And that's the real reason why we practice all this stuff. Y esa debe ser la verdadera razón por la que practicamos todas estas posturas. So one more exhale and stretch. Una respiración más. And then inhale, come up. Left hand behind you. Inhalamos Lift and reach. y vamos arriba. Look up towards the ceiling. Reach as if you were trying to touch the back wall with your right hand. And Mirada al lift your cielo hips. y la mano estirada como si quisiésemos tocar la pared. Nice. One more big inhale. Inhalamos, And then exhale, sit back down. exhalamos, nos sentamos. And we're going to bring both feet forward. Nos vamos a llevar ambos pies adelante juntos. So lift your hands, lift your heart, Levantamos las manos, levantamos el corazón. and then exhale, fold over. Exhalamos, ambas manos hacia el frente. And breathe. Respiramos. So this is a very relaxing pose. See if you can start to relax. We're winding down the class. Esta es una postura de relajación. Intenten encontrar el lugar donde se sienten más agradables, donde se sienten más cómodos. Ya estamos llegando hacia el final de la clase. Take one more big exhale. Exhalamos. And then inhale, release your feet. And we're going to roll to our back. Vamos a liberar los pies, volvemos atrás. Columna en el suelo. And we're going to come into a pose that's called Happy Baby Pose. Y vamos a la pose del bebé feliz. Reach up, grab the outside of your feet.
Ponemos los pies por detrás. And any movement from here that feels good, you can rock, you can maybe straighten one leg at a time. Anything that feels good to you, you can do it. Vamos a hacer cualquier movimiento con el que nos sintamos cómodos. Podemos estirar un pie, luego el otro, movernos hacia los lados. This is also a very important pose. Esta también es una postura muy importante, Because the yogis say, what makes a baby happy? porque el yogi se pregunta qué es lo que hace feliz a un bebé. And a baby becomes happy when it feels very cared for and protected by its mother and father. Un bebé se siente realmente feliz cuando se siente protegido y siente que le están dando todo el cuidado que necesita su mamá y su papá. So in the same way, if we want to be happy in this world, we have to understand that we're cared for and we're protected by God or Krishna or higher power at every step. Si queremos ser realmente felices en este mundo, debemos pensar que estamos siempre protegidos por Dios, por Krishna, o por cualquier energía divina en la que creamos en este mundo. And when we understand even the so-called bad things that come into our life are just there and meant to teach us a lesson, then we understand that it's all God's grace. Y cuando empezamos a entender que cada cosa mala que sucede o cada cosa mala que nos pasa viene para darnos una enseñanza, empezamos a sentirnos más protegidos y seguros con el plan. And then even in the bad times we're happy. Incluso en los momentos más malos vamos a estar felices. So just like a baby, we feel very, very cared for and protected by Krishna. Así que tal como un bebé, debemos sentirnos muy protegidos por Krishna. All right, you can let go of your feet, grab your knees, Agarramos nuestras rodillas de vuelta, bring your left foot to the floor, pie izquierdo al suelo, and then cross your right knee over your left knee. cruzamos nuestra rodilla derecha por encima de la izquierda, Bring your hands to your sides and let your knees drop to the left. palmas apoyadas en el suelo y damos vuelta el cuerpo hacia el lado izquierdo. And then look to the right and twist. Cabeza mira hacia el lado derecho, And breathe deeply. respiramos profundo. So it's nice to end with twists, because twists are very relaxing. You just close your eyes and think of getting ready for your final relaxation pose. Esta postura de torsión es muy relajante. Pueden cerrar sus ojos, vamos a empezar a prepararnos para el final de la clase. One more exhale. And then we're just going to switch sides. So you can come up, you can bring your right foot down, cross your left leg over, and then let your knees fall to the other side, and twist and rest. All right, one last exhale. And then find Shavasana. And as yogis, we practice what it's going to be like to die. Y como yogis, estamos practicando cómo va a ser la experiencia de la muerte. Because according to the yogis, the consciousness that you're in at the time of death will determine your next destination.
Porque según la práctica del yoga, la conciencia que tenemos al momento de nuestra muerte es lo que va a determinar nuestro próximo nacimiento. So most people are very fearful of death Así que la mayoría de las personas están muy asustadas con respecto a la muerte, because they don't have spiritual understanding. porque no tienen entendimiento espiritual. So you can think of it like this. Say it's very late at night and you're in the woods and you see a rope on the ground, but you think it's a snake. Que vamos a pensar que estamos de noche en lo más profundo del bosque y vemos algo en el suelo que se mueve y creemos que es una serpiente. And if you think that that rope is a snake, you'll be filled with fear. En realidad es una soga, pero como creemos que es una serpiente, nos llenamos de temor. Actually, you're safe the whole time. But because you've misidentified the rope as a snake, you become fearful. De hecho, estuvimos seguros todo el tiempo, pero como confundimos la soga con una serpiente, empezamos a sentir mucho temor. So it's like that also in this world. Because we think that we are our bodies and not the eternal soul that's inside the body, we become very fearful of death. Y eso mismo es lo que nos pasa en este mundo. Como nos identificamos con el cuerpo y no con el alma, empezamos a tener muchísimo miedo con respecto a la muerte. But if you can understand that you're a soul that's within the body is just like a dress for the soul, something that you put on. Pero si no podemos entender que somos un alma y un cuerpo, que el cuerpo es solamente como un vestido que nos ponemos, And that your real identity is spiritual and eternal. y que tu verdadera identidad es espiritual y eterna, And that you're connected with God at all times, and God is always looking out and caring for you. que estamos eternamente conectados a Dios y Dios siempre está dispuesto a protegernos, siempre está conectado con nosotros. And when you understand that, there's nothing more to fear from death. Y cuando entendemos esto, ya no hay razón para temer a la muerte. So just for a few more minutes, just rest. Así que por unos minutos más vamos a descansar.
Saturame Manasya Virastam Alam Lakshalabha Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabodhuka Janapimanam Kripa Drishti Vishyati Dinabhatanu Vihanesha Mamagya Medakshitrisha Kuvera Majo Vata Mohyayayada Swayamachito Bhakti Vajopitosha Satta Prema Bhaktim Swa Kami Prayacha Namo Shigra Ome Namaste Studamne Sporadipnidamne Tvadiyodarayata Vishvashadamne Namo Radhikayai Tvadiyapriyayai Namo Nanta Lilaya Devaya Tubhya Namo Radhikayai Tvadiyapriyayai Namo Nanta Lilaya Devaya Tubhya Slowly start to deepen your breath. Lentamente vamos a regresar, respiramos. And you can wiggle your fingers, wiggle your toes. And whenever you feel ready, you can reach your hands over your head, reach towards the back wall. Cuando se sientan listos, vamos a ir llevando las manos atrás de la cabeza, estiramos. You can press your toes towards the front of the room like you're pulling yourself in opposite directions. Los deditos de los pies los vamos a estirar hacia el suelo, hacia los costados, damos vuelta a los tobillos. And then you can pull your knees in towards your chest. Vamos a Nice llevar hug. las rodillas, las llevamos al pecho. And then when you feel ready from there, you can roll over onto your right side. Cuando se sientan listos, pueden rodar hacia el lado derecho.
And so this is also an important pose in yoga. Esta también es una postura muy importante. This is our fetal pose. It's our pose of being born again. Es la postura del feto, la postura de volver a nacer. So due to our yoga practice and due to our meditation, we're ready to show up to the world in a whole new way. Que cada vez que hacemos yoga o que practicamos meditación, estamos listos para volver a mostrarnos al mundo de una manera más humilde. And then you can press yourself up into a seated position. Podemos volver a la posición inicial, vamos a sentarnos. And we're going to end just like we started, Vamos a terminar tal y como empezamos, with a little chanting. cantando. Does anybody remember lesson number 1 from the sadhu about chanting? ¿Alguien recuerda la lección número 1 que le dio el sadhu? To listen. I saw that. She goes like this. To listen carefully. Escuchar atentamente, muy bien. Because just the sounds of these mantras are very purifying. Porque todos los sonidos de estos mantras purifican el corazón. Anybody remember 2? ¿Alguien recuerda la segunda lección? Always chant back. It's not about your voice, it's about your heart. Se trata de la voz, se trata del corazón, lo que vamos a devolver. And does anybody remember the most important one, number 3? ¿Quién se acuerda de la 3, la más importante? Right. Do with a longing your heart to connect with. Era un deseo muy profundo en el corazón de conectarnos con la divinidad. Right. Translator, grab that harmonium. Grab the mridanga. Hare
just wanted to thank you so much for allowing me to serve you today by guiding me through your yoga practice. Quiero agradecerles mucho por permitirme darles esta práctica de yoga. I wish you all the best. I hope you have a great day. I hope to see you all again soon. And until then, not me, you, namaste. Espero volver a verlos pronto, les deseo lo mejor, que tengan un día hermoso. Hasta entonces, yo no, ustedes. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you very much. Anybody coming to the hardcore show tonight? ¿Alguien va al recital Ya. a ver Puede hoy? ser. Es un show